Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und ihr habt leider einiges verpasst, auch ein paar Finalen und Legendenaufträge. Deswegen empfehle ich euch von vornherein hier oben rechts beim YouTube-Player auf das i-Symbol zu klicken, da kommt nämlich auf die Playlist zu Let's Play Genshin Impact und ihr solltet euch auf jeden Fall die Episoden Hexen Circle anschauen, weil das ist eine sehr wichtige, ja, Event-Mission gewesen, die aber auch in der Story-Teil mehr oder weniger auch mal vorkam. Und ihr solltet auf jeden Fall, ich meine, ich habe es mit Nilo und Dea auf den Bazar betitelt, denn dort haben wir den Legendenauftrag von Nilo und von Dea gleichzeitig angefangen. Der Grund ist halt deswegen, weil, naja, Nilos, ja, wo ist es denn? Weil Nilo hatte sozusagen mit dem Legendenauftrag, den wir angenommen hatten, den Platz von Dea sozusagen besetzt und blockiert. Das heißt, wir mussten bei Nilo den Einführungsmissionsding spielen. Und als wir das abgeschlossen hatten und die Position sich geändert hatte, also das nächste Missionsziel dann reinkam, konnten wir dann automatisch, und wir haben noch nichts mal was machen müssen, direkt von Dea die Mission starten können. Und dann dachte ich so, ja, der Storyline, schon krass viel Informationen. Ich denke, ich ziehe das direkt hintereinander durch, weil mein Ziel ist es immer, die Legendenauftrag möglichst hintereinander alle durchzuspielen. Und von der, die Mission war wirklich gut erzählt. Sie war mir ein bisschen zu kurz ausnahmsweise, aber sie war wirklich gut erzählt, also sehr zu empfehlen. Dann haben wir von Nido das gemacht, durchgespielt und jetzt sind wir gerade dabei, die Mission von Allhaven zu machen. Und wir hatten jetzt auch ein paar Leute befragt und es hat sich herausgestellt, dass es so eine Art, ja, Schwarmintelligenz oder jemand möchte eine Art Schwarmintelligenz machen, wie das Akasha-Kontrollgerät oder wie ich das damals immer gesagt habe, hier dieses Google Glasses, was man sieht es halt leider nicht mehr, weil das wegen der Storyline ja entfernt worden ist in diesem Bereich beim Schläfe. Aber ja, einer kann sich langsam daran erinnern. Das Problem allerdings ist, der hat so einen komischen Namen mit einer Nummer bekommen. Und man geht davon aus, dass die Nummer sozusagen den Rank des Einzelnen darstellt, wie leistungsfähig ein Gehirn sein kann und so weiter. Und ja, er hätte die Nummer 35 und wir haben noch jemanden im 40er-Bereich getroffen, also gut. Deswegen sind wir ja gerade dabei, Informationen über Ilias, ja genau, Ilias herausfinden zu müssen. Jetzt überlege ich gerade, müssen wir hoch? Ne, wir müssen hier, okay. Weil wir hatten hier auch einer von diesen kleinen geheimen oder sehr eingeschränkt zugängliche Archive bereits besuchen können. Und ich weiß noch nicht, ob es hier vorne war oder hier hinten. Müssen wir da rein? Waren wir schon lange nicht mehr gewesen. Ich muss halt noch höllisch aufpassen, wie ich rumlaufe. Let's split up for now. Ilias, you go and deal with that. The rest of you, come to the archives with me. We'll meet back here later and then head over to Gandharvaville. Okay, thank you all so much. Relax, Ilias. Being nervous accomplishes nothing. That's true. I'm ready. No matter what I've done, I'm ready to face it. I'll also try my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. I'm holding you to that. See you later. Okay, wo steht Allhaven? Hä? Fahr mit dem Aufzug. Achso, wir sind zur Spitze. Ich wollte gerade sagen, auf der Karte sieht man diesen Punkt und so weiter. Nirgendwo sehe ich, wo der steht und dann, wie soll man da hochkommen? Ah, okay, gut. Dann benutzen wir den Aufzug. Ich bin mal gespannt, was Allhaven so alles herausgefunden hat, weil der sagt definitiv nicht alles, was er weiß. Der ist ja auch immer so ein bisschen mysteriös und so. Da wie hoch? Ich weiß noch, als 3.0 released worden ist, hat es jemand geschafft, bis da oben zu laufen. Da war die Karte hier noch nicht ganz geladen. Da war die Struktur so grob da, aber noch keine Texturen und so weiter. Ich weiß nicht, ob dieser Spieler gebannt worden ist dafür, weil das hier im Endeffekt ein kleiner Leak war. Achso, boah, ist das hoch, ey. Okay, wo steht der? Hinter uns, okay. Ach, hier sind wir. Da war das Finale oder Beginn der Finale von Nahida gewesen damals. Folge 670 so um den Dreh. So. Okay. The important files from the last few years should all be here. Okay, jetzt müssen wir wieder untersuchen. Es ist in Paradies Daya letztens sehr friedlich. Es gibt keine Anomalien zu vermelden. Im
Washist, Alter, die Namen immer, Washist-Institut hat es noch nie an exzentrischen Individuen gefehlt. Kürzlich gab es ein Gerücht über eine Studentin, die Abhandlungen vom Himmel auf die Welt herabsteigen lassen kann. Haben wir das mitbekommen? Ich weiß es nicht. Eine Untersuchung ist im Gange, um die Fakten rund um dieses Gerücht aufzuklären. Ja. Viele Ämter der Weisen sind unbesetzt und es gibt immer mehr verdächtige Personen, die allerlei Informationen in Sumeru verbreiten. Das Regiment der 30 rekrutiert jetzt Wachpersonal, um die Friedlichkeit der Stadt aufrechtzuerhalten. Und das war übrigens das erste Mal, dass wir jetzt einen Charakter gesehen haben, der jetzt auf einmal sich bewegt. What's wrong? Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. Let's meet downstairs. What have I done? This file indicates that you were once commended by the Academia for your courage and sense of justice. You were considered a hero. Huh? Me? Yes. Your instructor was engaging in academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. This incident caused quite the commotion, and the Academia sent you a commendation. What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just... my head feels like it's being ripped apart again. It hurts. Did I seriously do that? Then why? Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. That should have been something good to hear, but my body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try to remember. Take it slow. Recovering memories is no easy task, especially when it involves memories that you don't want to remember. Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilyas's paycheck to his sister. Come on! Geh nach Gandhava. Okay. Irgendwie ist es gerade so ein bisschen merkwürdig. Wir kommen hier hin, hoch, kurz lesen, wieder runter. Okay. Naja, gut. Nicht alle Legendenauftrag finde ich auch gut gemacht, ehrlich gesagt. Aber je neuer, desto besser im Prinzip. Wobei, naja, der mit Abstand schon mein Favorit auf jeden Fall gewesen war. Ja, dieser Teleporter wäre am besten. Dann sind wir beim Startdorf, wo wir damals Episode 605 den Arkenauftrag gestartet hatten. Und durch meine Episode 606 oder so hatten wir dann die Storyline von Collei erfahren. Sehr wichtig, dass ihr das anschaut, weil im letzten Event waren wir ja mit Collei und Sakaros unterwegs gewesen. Und es kam eine Freundschaft zustande, obwohl beide sehr introvertiert sind. Also sehr zu empfehlen, dass ihr euch die Folge nochmal gibt. Da oben bei Tinara direkt. Ich glaube, ja, ich meine, das ist doch dieses Haus von Tinara, oder? Ich kann ja ein bisschen Spider-Man-Action machen. So. We should be close. Let me think. It should be this way. Ilyas, what are you doing back here? Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone was doing. You sure everything's okay? Did they bully you again? It's all right. You can tell us. Ilyas, what's wrong? I'm fine. Just a minor headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Look how things turned out. I can't imagine how things are going for you at the Academia. We've even been receiving threat letters. You don't have to force yourself to stay at the Academia. You can always come back home. I'm all right. I just need a little rest.
Ilias doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. Ja, ist aber auch vielleicht gar nicht mal so dumm, seine Aktion. Jedenfalls, er möchte nicht, dass sich seine Familie Sorgen macht halt, ne? Hey, that's enough, you two. Ilias isn't feeling well. You can keep nagging him once we get home. Ilias, let's find somewhere to talk. So, how's your headache? It's much better now. Oh, here, it's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, same old. It's just that everyone's worried about you. Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. Conform. Yeah, you don't remember? After the incident, you... Ilias? What's wrong? Ah, I see. I remember now. Don't worry, I remember now. You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is Alhaitham, and this is the Traveler in Paimon. Oh, that rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to join us for dinner? I just happened to buy some extra food. Sorry, but I still have things I need to take care of. Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilias. Don't worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? Yes, I do. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Is that your way of conveying gratitude? Oh, my apologies. But I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of loathing. Loathing? Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? My strength is that I don't care about what others think. If you could also develop this quality, then you won't be as bothered by complicated social relationships. It'd be great if I could think like you. But first things first. I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Really? That's great! Paimon remembers that you said there are 2 things that you had to do. We've only checked off 1, right? What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out. So, okay, wo müssen wir nochmal hin? Arroganz und Vorteil geht zu Sirages Versteck und das befindet sich nochmal wo? Jedes Mal diesen Missionsmarker suchen, Katastrophe. Ach, hier! Moment mal, hier sind auf jeden Fall 2 Gebäude gewesen, weil wir hatten hier im Upperwald, das müsste Folge 610 so um den Dreh gewesen, nee, später glaube ich, ein bisschen später, irgendwie so um den Dreh gewesen, wo wir hier diese Maschine, diese Art Regenmaschine von den Aranaras in Betrieb nehmen mussten. Ich habe hier noch so ein paar Sachen zu machen, ein paar Teleporter und Schreine. Gut, aber das kommt mit der Zeit. Ich denke, dieser Teleporter ist sicherer, oder ist das der, der unten war? Eins ist nämlich unten und dann geht das durch so eine Höhle. Ich weiß halt nur nicht, in welche Richtung. So, da unten. Genau, diesen Teleporter hatte ich gesucht. Der andere ist nämlich hier irgendwo unten. Ja, gut. Wir haben hier auch auf jeden Fall noch 2, 3 Kisten, meine ich, die wir noch collecten können. Da hatten wir Dendron gebraucht, damit wir diese Pflanzen aktivieren können.
Das war aber zu der Zeit, wo ich mit Dendro nicht viel zu tun hatte, weil, ja, ich weiß nicht, Dendro hat mich am Anfang nicht überzeugt, zumindest mit Collei und Hinara. Aber mittlerweile, ja, gerade Yao Yao, ein Charakter, was ein Jahr später released worden ist, als eigentlich geplant war, meines Wissens nach. Ja, doch, ist gar nicht mal so schlecht. Zack. Muss ich erst besiegen? Ach, das war weit unten. Ich hätte auf die Höheanzeige gucken sollen. Gib mir dein Fleisch. Zack, zack, zack. Ukashawa-Pilz. Okay. Vielleicht sollten wir ein paar von diesen Sachen auch sammeln. Ich weiß nicht, was der braucht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie diesen Schal braucht, diesen Seidenschal und so. Ich möchte sie gerne pullen. Sie ist noch in einem Banner zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, halt drinne. Und ja. Da brauchen wir ein bisschen Urgestein für. Ach, hier. Aha. This is the place. It's so well hidden. But there's nothing spooky about it. Let's go inside and take a look. Also ist das wirklich zu nehmen, weil... Okay. Ich dachte, wir landen hier, Text, und dann geht man hier rüber, weil da ist auf jeden Fall ein oder zwei Gebäude versteckt. Okay, was brauchen wir? Elektro und Dendron. Warum brauchen wir Dendron nochmal? Ich weiß noch nie... wobei, vielleicht nur für die Reaktion. Elektro und Dendron ist gar nicht mal so schlecht. Wobei, Feuer wäre besser. Dann werden die so zu Bomben sozusagen. Bleibe ich bei Wasser? Weil, ja, Hu Tao ist noch nicht so weit. Hu Tao hat ja noch nicht alle Artefakten. Sie hat erst 4 Artefakten zurzeit. Und sie macht nicht so viel Schaden. Ich bleib erstmal. Also, bis wir das 5. Artefakt haben, kann ich bei Hu Tao noch nicht so viel machen. Ach, und All Haven kann man ja auch testen. Ich vergesse es immer, dass es jetzt wieder üblich ist, dass man die Charaktere testen kann. Ich weiß, es gab eine oder andere Mission, wo man das nicht testen konnte oder dann nur 5 Meter geht und das war es dann schon. Ach, hier sind wir. Weird. It's bigger on the inside than Paimon imagined. Are you sure it's still a work in progress? Ilyas, do you remember this place? Huh? Ilyas! Where'd he go? I don't sense him nearby. Did he get separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? There's no need for that. Let's keep moving. Alright. We'll continue in and see if he catches up to us. Also erstens, ich glaube, dass er vielleicht der Typ ist, der sich selbst manipuliert hat, so als Opfer darzustellen. Und zweitens, dieses Echo war schon irgendwie interessant, je nachdem, wo wir gerade mit der Kamera in der Perspektive waren. Zwar ist es bei Weitem nicht so gut wie bei Star Wars Battlefront, das Neuere, also von 2011 oder so, wo der Sound immer neu generiert wird, wo die Effekte so krass sind. Ist da links eine Truhe? Ja, gut. It's okay, Ilyas. You've done more than enough for me already. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to go public with the truth? He shamelessly used your thesis to send in a project application, and whenever the project hits a wall, he asks you for help. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. Too many people would be affected. But he's obviously taking advantage of you! He throws you the hardest work, and after you're done pulling all-nighters, he struts around with your research data and takes credit for it. That's not right! Why are you putting up with this? A lot of people warn me to not say anything, and I think they have a point. This is just how things are. All I want is to graduate without any problems. It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort, countless all-nighters, and casual threats and insults, all for a measly 20,000 mora? He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done.
What's the matter? Ich scheine Ilias Vergangenheit gesehen zu haben. You could read minds this whole time and you never told Paimon? Of course not. I was also able to see those memories just now. They were probably the ones that leaked out while Ilias was connecting to the collective consciousness. Connecting collective consciousness? It's clear that this place isn't a work in progress. The hive has long been finished. The Collective Consciousness project is already complete, and Ilias is now returning to the Collective. Hat Ilias uns angelogen? Also wahrscheinlich ist er wirklich eher nicht ein untergeordneter Teil davon, oder? Not entirely. Keep walking and you'll see why. Ja, ich bin deswegen halt unsicher. Die Story könnte in 2 Richtungen gehen. Deswegen jetzt Vermutungen anzustellen. Oh, was ist das denn? Neue Sachen. Mystischen Schlüssel erhalten. Das hatten wir noch gar nicht gesehen. Okay. Bisschen wie in der Wüste. Oder in Liyue. Aha. Ach, geht das eine gleich zu? Kannst du mal ausprobieren. Wenn ich das jetzt hier einsetze. Okay. Ne, ich kenne das auf jeden Fall noch nicht. Noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Ah, Moment mal. Okay, Moment mal. Kann ich das einsetzen? Nein. Kann ich das hier entnehmen? Ja. Deswegen ist das so gemacht, ne? Ah, nee. Moment mal, weil wir brauchen noch eins. Erstmal einsetzen, weil die Sachen sind nie umsonst. So. Jetzt wieder zurück. Das kann ich da jetzt einsetzen. Dann nehme ich jetzt das zweite Ding. Wie so eine Schleuse. Auf der Arbeit gibt es bei uns auch eine Schleuse. Allerdings so einen Serverraum. Also verständlich. So, Surprise. Zack, zack. Uiuiui, war das 15? Nein, das war nicht 15.000. Oder? Es kommen immer so viele Zahlen gleichzeitig, wenn ich diese Attacke mache. Und deswegen... Alter. Machen wir Folgendes. Machen wir ein bisschen Kombination. Ja. Ne. Zack, zack. Schutzschild. Ne. Zack, 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 zack. Nee, ich glaube nicht, dass ich eben 15.000 gegeben habe. Vielleicht 1.500. Ja, wenn ich jetzt mir hier so den Schaden anschaue, das ist nicht viel. Ist aber okay an sich. Ach, es gibt etwas, was wir auf jeden Fall machen müssen mit Elhaven gleich. Erstmal besiegen. 10.000, krass. Tatsächlich. Gut, ich hatte auch E-Attacke eingesetzt. Ich würde sehr gerne auch, na komm, meine Ulti ready kriegen. Zack, zack. Nochmal die E-Attacke. So. Alter. Dieses Stöhnen ist bei ihm immer so voll mies. Ulti. Zack, 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 zack. Ne, 1600, 5000, 6000. Okay. Einmal das hier. Zack. Gut, was ich immer gucken will, weil in diesen Probeläufe versus Ingame sind immer Unterschiede. Auch von der Ausrüstung her und so. Deswegen lohnt es sich auch beide mal immer zu gucken. 13, 14k, okay. KT Crit. Verhältnis 3:1. Ja, 2:1 ist ein bisschen besser, aber ich finde, die Werte sind schon hoch genug, dass man das auch akzeptieren kann. Wir haben alles mit Widerstand. Und Dendro-Schadensbonus. Ja, Dendro-Schadensbonus macht ja sowieso Sinn. Wie sieht's mit der Waffe aus? Was hat der da? Da ist doch irgendwas relativ Neues. Basisangriff kritisch 88. Uff, Alter. Zweig des weißen Mondes. Das sieht schon krass aus. Einhand. Boah, das für Kutschen. Wobei für Kutschen würde ich das gleich nicht einsetzen. Ein anderer Charakter würde mehr profitieren. Erhöht die KT um 4%. Erhält, nachdem durch Standardangriffen Elementarschaden verursacht worden, den Effekt Blattschneider. Erhöht den von Standardangriffen und Elementarfähigkeiten verursachten Schaden um 120% der Elementarkunde. Dieser Effekt verschwindet nach 12 Sekunden oder nach 28 Auslösungen des Bonus.
12 Sekunden Abklingzeit. Wartet mal. 120% Elementarkunde. Wie viel hat der? Darauf habe ich jetzt eben nicht geachtet. 105. Naja, geht so. Okay, heil dich. Dass ich das nicht so passiv ein bisschen heilen kann, aber naja, gut. Na. Noch einmal. So, okay. Weiter im Text. It's completely different from what Ilias said. This place looks like it's been done for a while. Es sieht schon cool aus. So würde ich auch gern leben wollen. So ein bisschen mit den Häusern, verschiedene Ebenen und so weiter. Achso, eine Plattform. Starten. Aha. Contributing to the collective by only thinking to your strengths. How easy. Also ich komme hier gar nicht raus. Sind das Erinnerungen? Sieht so aus, oder? Oh, Hatham. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. Interessant, dass sie darauf reagieren. Gut, Schwarmintelligenz, ne? Also. Haha, wo ist denn der nächste? Ach, es geht dann weiter. Ah, okay, ich dachte, hier gibt es gleich noch ein paar Details mehr. So. Ja, ich muss jetzt mal warten. Oh, schade. Also kann man es nicht erkunden. An entire year's worth of work down the drain. And for what? Your reputation? Do you have any idea how many people you've brought down? You could have played hero any time. So why couldn't you have waited until the project was complete? I don't understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? It's a shame. What happened to him? I thought he was stronger than that. Everyone has been working hard to complete the project. He could have endured for a bit longer. But he chose now, of all times, to... In any case, we're done with you. Because of your recklessness, the Matra are putting Johnny on trial. This project is done for. None of this affects you at all. But do you know how many people, myself included, needed this project to complete their studies? Now our futures are up in the air. If worst comes to pass, we might not be able to graduate. Do you understand now? I'm sorry. There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. Hey, you're blinking out again. What did you see this time? Ilias. Don't jump to conclusions just yet. Save your words for when we see him. Yep, das sollte man auf jeden Fall erst später befragen. Oh, da sitzt jemand. Da kann man nicht ansprechen. Oh Mann. Truhe? Ist das nicht Colleys Zimmer sogar? Die sieht nämlich fast... Also nee, Colleys Zimmer hat auch eine Truhe, aber hier waren noch, ich glaube, von Tieren Fotos oder so gewesen. Ich weiß es nicht mehr, schon lange her. Nehmen wir links erstmal. Dann können wir gleich gucken, wie viel wir davon öffnen können. Die Truhe kann ich auch nicht öffnen. Man sollte auf jeden Fall gucken, wobei ich finde es cool, wenn man auch, wenn es Truhen gibt, die halt auch so aussehen. Extra der Region ein bisschen angepasst, wenn ihr wisst, was ich meine. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel an, wo das zum Beispiel war. Oh. Ob das Ilias ist, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Wir haben zwei. Zack. So. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Okay. Nächste Tür. Ja. Einmal das. Einmal das. Und das war es dann auch schon. Well, Ilias, this is all very strange.
Is there really no research group that will take you? Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but well, we can't make exceptions for heroes, now can we? Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good stead in the long run. I understand. You seem troubled. Who are you? Where are my manners? My name is Siraj. Siraj, I've heard of you before. Do you need something from me? The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. After you reported Johnny for academic fraud, you were ostracized and shunned. Even your family can't understand your actions. However, I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? What did you see? Siraj überredet Ilias, sich dem Bienenstock anzuschließen. Und Ilias wurde nicht dabei gezwungen. Paimon can't believe it! He really did trick us! That giga jerk! No, Siraj is the real giga jerk here. Ilias is just a regular jerk. Ooh, Paimon's so mad! We're gonna find him and we're gonna make him explain himself! Ich weiß nicht, ich bin immer noch nicht ganz Paimons Meinung irgendwie. Ich habe immer noch so ein komisches Gefühl, dass es in zwei Richtungen gehen könnte, aber was mich gerade wundert, hier ist eine Plattform. Warte, gehen wir erstmal zu dieser Person, die da vorne steht. Sieht aus wie so eine Arena, wenn ihr wisst, was ich meine. You've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilias. And I wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. To throw off the Matra and bring Alhaitham to the hive. That was my task as Siraj number 36. You were already Siraj number 36? But you passed the Matra's lie detector test! Yes, I truly did forget many things during that time, even my identity and assigned responsibilities. However, it's not that I got scared and forgot. I chose to delete those memories. It's difficult to fool Alhaitham, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies. Correct. I only told you that the hive was incomplete because I had deleted my memories of its completion. It was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye. Is this your decision? Yeah, the person we know is Ilias, not Siraj number 36. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. Do you need more time to consider, Ilias? Hey, who are... That is Siraj. So you're that giga jerk! Giga jerk? Oh, how bold of you. Have I done something to offend you? You! I modified Akasha terminals to allow users to share memories and emotions. Then, I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness.
I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here, people can live easily and happily without needing to exercise complex mental thought. This is what they have chosen. All I've done is fulfill their wishes. You're just trying to justify yourself! Then I ask you, what's the difference between here and the outside? There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle and listless. People are so obsessed with collective will that even those on the fringes will attempt to fit in after suffering setbacks. Isn't that right, Ilyas? There's no need to deny this, as it is fact. It is natural for social creatures to congregate together. And the terminus of conformity is a collective consciousness through which even an ordinary bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more potent. Welcome to the hive, Alhaitham. You once arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. A few simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. I made my thesis into reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the hive. Oh, you noticed that? Then can you guess where their inhabitants are? The answer is the academia. They're executing another phase of the plan. The plan to install me as a sage. The collective consciousness links all of us into a single mind, showcasing our individual strengths as we work together. We are able to execute complex undertakings while instantaneously modifying our strategies in response to unexpected situations. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the collective consciousness into a legitimate study. The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No. The hive will be in control, and it will lead the academia towards a new future. We won't let you do this! What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, number 36. Yes. Wait! Don't go back! Look! There are lots of people out there worried about you. And you aren't an outcast. Aren't we your friends? That's easy for you to say, given that you're travelers. Will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Return, number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any easier. Ilyas? Why? You two are just as arrogant as Alhaitham. You think that everyone should be like you and live according to their own truths. But you don't realize that most people simply want easy lives. I allowed number 36 to leave the hive without his memories only because I knew he would eventually return. This proves that I know more about human nature than you do. Alhaitham, do say a word or two. I will consider them as your last. I made those words quite clear a year ago. The model you presented was extremely unstable. No amount of garish packaging will change its fragile nature. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Ilyas returned to this collective consciousness of yours. What? What's happening? The collective needs motivation to execute its plans, just as machinery requires energy to operate.
That's why you, as the Overmind, synchronized your hatred of me into the Collective, prompting them to create and execute a plan to eliminate me. However, when Ilias returned to the Collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. So that's it. Wait, so you knew that Ilias would return to the hive? And then you pretended to keep him around just to fool Siraj. Wouldn't expect any less from you, Alhaitham. Once the collective consciousness bugs out, we'll take that opportunity to... wait. It's back to normal already. Alhaitham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? Ilias's return had indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so formidable. So many monsters. Where did they come from? And something feels off about them. I also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. Despite their lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict training. Now then, drown in endless waves of monsters. You will all pay for your ceaseless arrogance. Hey, Alhaitham? Your plan didn't work, so what do we do now? I've already sent my gift to the Collective. It'll take some time for the recipient to receive it. You two just need to brace yourselves for the nuisance in front of us. Well, alright. Paimon doesn't know how you get so confident, but we'll hold them off for as long as we can. So, ihr habt's gehört. Zack, 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 zack. Und wieder 10k gegeben. Nehmen wir mit euch ein bisschen was. Schutzschild. Uff, Alter, dieser Schlag, ey. Zack, 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 zack. Wie der kämpft, finde ich ehrlich gesagt cool. Hier dieser Salto und dann zack. Ja, zack, hab dich. Nur dieses immer, dass er da diese Spirale macht. Komme ich irgendwie an den da dran? Nein. Als 5. Schlag meine ich halt, ne? Also, na komm schon. Gut, dann muss ich es mit Kutschen machen. Ja, zack. Ey, willst du nicht runterkommen? Jetzt mal im Ernst. Na komm, ich hätte dich ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Alhaitham, isn't that bad of a person? But it has to be done. He must be eliminated so that we can evolve. Zack. So, weiter im Text. Deswegen ist halt... Ah, komm schon. Feuer ein bisschen besser gewesen als nur Dendron und Blitz. Weil mit Feuer kriegt man die auf jeden Fall schneller weg. Zack. You see? That is the will of the collective. Even with the hatred gone, they continue their work. An external anomaly cannot shake the collective stability. Okay, weiter im Text. Zack, zack, zack. Ich sollte auch mal gleich mal die Charaktere ein bisschen heilen dabei. So, zack, 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 zack. Na, also ich wollte gerade sagen, wieso kann ich nicht weiter nach hinten laufen? Die haben manchmal eine größere Fläche bei den unsichtbaren Mauern, sage ich jetzt mal. Na. Komm näher. Zack. Zack. Na, Wechsel, Wechsel. Zack, 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 zack. Na, ist gar nicht so stark, Euler, gerade im Augenblick. Und helfen ist ein bisschen besser. He's a lot tougher than we imagined. Something's gone wrong with the Academia. The March. So. Zack. Nice Charakter hier. Okay, erstmal den Animo-Ding weghauen. Alter, der hat einfach gar keine Chance. Zack, 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 zack. Tower wäre jetzt wirklich gut. Ey. Ich kam gerade nicht aus dieser Ecke raus. Merkwürdig. So. Ich war nämlich genau zwischen dieser Pflanze und dieser Pflanze sozusagen blockiert gewesen.
Zack. What's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! As the Overmind, I command you! Oh oh, der verliert die Kontrolle. Ah, ich habe noch kein Schutzschild. Ja. Und die von ihr. Zack, 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 zack. Zack. Allhaven. Zack. Krankenwuchs. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was das bewirkt. Aber wie gesagt, Dendron komme ich noch nicht ganz so klar. Ey, Alter, hör auf. Zack, Schutzschild. Zack, zack. Komm, den besiege ich. So, jetzt kann ich mit Sangomi Kokomi wieder die E-Attacke machen und dann sich schön heilen lassen. Hat er mich da hochgeschleudert. Zack, 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 zack. Einfach drauf. Solange ich kann. Ulti von Sangomi Kokomi, um ein bisschen was zu reißen. Auch wenn sie nicht ganz so stark ist. Das ist auch kein Problem, weil jetzt kann ich mit Euler... Ey, das Wechseln zwischen den Charakteren dauert manchmal ein bisschen länger als erwartet. Zack. Here you. How is that possible? Why hasn't it been resolved yet? Was there an error in our judgment? The will of the collective cannot be wrong. The Overmind must have made an error in his judgment. But Siraj is the most intelligent among us. He is number one. His judgment is the optimal one. Is that true? No, not necessarily. Deswegen Feuercharakter, weil die Pflanze braucht auf jeden Fall Feuer, um seine Attacke abbrechen zu können. Deswegen ist aber oben in der Leiste auch ein neues Symbol. Ja. Ulti. Boah, ich muss mich daran gewöhnen, dass wir noch die 5. Taste haben jetzt. So, zack, 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 zack. Ja, jetzt rastest du natürlich ein bisschen aus. Ja, ich weiß nicht, ob du machst es nochmal. Nein? Ach, ich hab dich schon... schnell, 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 schnell. Euler, zack, zack, zack. Einfach alles drauf, was ich habe. Allhaven. Ja, sein Schaden ist ein bisschen random. Wir hatten ja gesehen, sein Crit und so weiter. Verhältnis 1:3. Zack. Ulti. Jetzt müsste ich schon mehr Schaden geben können, ne? So, zack, 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 zack. Einmal hier, damit ich mich auch dabei heilen kann. Wobei, ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Euler, zack. Schutzschild. Euler. Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? Designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable. And your Hive has stretched many of them to their limit. Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate, thanks to the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called Hive has already fallen. It's not over yet. I am the Overmind! There has to be a way! It's too late. Once the desires of the Hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. Such a disgraceful defeat if I was the Overmind. My number shouldn't be so far down on the list! Siraj is a liar! This isn't what we agreed to! I should be the one in your position!
Genau, er funktioniert nicht mehr. What happened just now? Members of a collective consciousness are more likely to reach a consensus because of their shared memories and emotions. For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. Egoistische Begierden. The disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the Overmind. Setbacks in the plan further amplify doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, panic, avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. You were already thinking of a way to destroy the collective consciousness. Even back then, you knew that Ilias was the bait all along. But how did you know? Since when? I knew it from the moment I saw him. Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Mistakes like that are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. I never thought I'd hear those words come from you. But if you're saying that out of sympathy, spare me. I know very well that you've never viewed me as an equal. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. You don't need to hide it. I know it better than anyone else. The arrogance that comes with being a genius. Nobody likes being treated like that. Your perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. From your perspective, you probably think I'm like you, someone who doesn't fit in. However, I've never placed myself on a pedestal. I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. On the other hand, you have failed to come to terms with who you truly are. You care too much about winning and how others perceive you. You mean to say that I'm the arrogant one here? Is that not so? Arrogant and emotionally fragile. You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Regardless, I have lost. You can take me back to the academia and stand trial. You will stand trial, yes. But arresting people isn't in my job description. I'm just an ordinary staff member. I believe it is the General Mahamatra's duty to escort you away. Sino? What are you doing here? I followed the symbols. Looks like things have already been settled. Symbols? I left a similar picture in my letter to him, and I made several similar symbols on the way here. Wait, what do you mean you left a letter? Oh, Paimon remembers! When Paimon first saw you, Arav said that you had left a letter for Sino. So you really did know that something was up with Ilias from the start! You lied to us too! It'd be best if you didn't spout nonsense. I never employed any mode of trickery on you. By the way, I came across some information at the Academia a few days ago. If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need it? Seriously? This guy. By the way, Sino, Paimon heard that Siraj sent more people to the Academia. We can't let those jerks get away! Don't worry. The Matra have started screening suspicious persons.
and we've already arrested many of Siraj's associates. This was likely one factor that caused the Hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, Al-Haytham. Good. Seems like the interesting part is already over. I'll leave the arrests to you all. See you. And off he goes. There still are a lot of test subjects here, so let's stick around for a while. Ich wollte gerade sagen, was meinst du mit hierbleiben noch? Das ist doch eine Sphäre, als ob man mit den Leuten reden kann, aber... da oben war ja die Plattform, von da kamen wir ja eben. Wahrscheinlich kommen wir dann hier zum Ausgang und dann wäre das zu Ende. Gibt es hier noch irgendetwas versteckt? Nö, ne? Gut, ich schätze mal, wir werden das noch in dieser Folge durchziehen mit diesen Sachen, was sie reden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Sphäre jetzt so lange dauert, aber naja, so ist es halt manchmal. Oh no. Oh no. I was involved in all these plans to get rid of the acting Grand Sage? What came over me? How could I do something like this? We were accomplices without knowing it. But I'm afraid that Al-Haytham might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the Academia will be full of uncertainties. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards Al-Haytham at first, since he wasn't well known. All the opinions I heard about him were negative, though. Siraj made us hate Al-Haytham, and we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. From how things look, we've done a lot of irrational things. I guess we're getting what we deserve. Could you help us apologize to Al-Haytham? Sure, Paimon will help you tell Al-Haytham, but whether he chooses to forgive you is up to him. It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our punishment. It's time to go. Let's go. So, were they all duped? We can ask Al-Haytham about that later. Looks like I can't exist as Siraj number 36. Yet, my life as Ilyas goes on. When I was at Gandharvaville, I thought about whether I should just come forward with the truth. But I didn't have the courage then. So in the end, I lost my sense of justice, but I also wasn't able to conform. Ilyas? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like Al-Haytham and not care about what anyone else thinks. You can do it. Paimon believes in you. Thanks. Well, I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to Al-Haytham for me. Goodbye, you two. All the test subjects have been taken away. I'll have my subordinates seal the place, retrieve all documentation, and destroy the system. Are you two hurt? I brought bandages and hemostatics. Paimon's fine. Just a little tired. Get some rest. Al-Haytham is probably waiting for you at the entrance. Go see him when you're done here. Watch out for any of Siraj's associates who might still be in hiding. If you encounter anything you can't take care of, come find me at the Academia. Okay, you stay safe too, Sino.
Hatham. So, jetzt haben wir die Sphäre abgeschlossen. Sehr gut. Also schon eine lange Sphäre gewesen. Also 45 Minuten für eine Sphäre. Ich finde das ein bisschen zu lang für meinen Geschmack zumindest. Aber nun gut, so ist es halt leider bei den immer neueren Episoden. The matter's settled. We can return now. I actually thought it would have been settled sooner. This took much longer than I expected. Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. Richtig, ich bin neugierig. I respect your curiosity, but I'm off the clock now, so I'm not going to field any questions. Hey, we're not your colleagues! You couldn't tell that was an excuse just now? What? Are you kidding me? You're not leaving today until you explain what happened back at Siraj's secret base! See ya. Hold it right there! Are you done? Your behavior is reminding me of some other people. Stop changing the subject! It's too much of a hassle to explain everything from the top. You know what? Come with me. Where to? You'll know when we get there. Folge All Hatham. Und vor allem, wo er kurz überlegt hat, soll ich jetzt beantworten dann? Tschüss. Okay, wieder dorthin. Das heißt, ich werde aber... Oh, warte, ist das jetzt die Rückseite? Gut. Ich werde jetzt diesen Teleporter hier nehmen müssen. Das ist nicht so weit oben. Also es ist scheinbar wirklich auf dieser Ebene sozusagen. Gut, ich würde aber sagen, hier machen wir jetzt mal einen Cut. Das war wirklich länger, als ich gedacht hatte. Jetzt mal ohne Scherz. Aber wie gesagt, je neuer die Sachen sind, desto länger werden die Storyline. Ich meine, Nachida war eigentlich 1,5 Stunden lang. Musste das sogar splitten, aber nun gut, so ist es halt, ne? Also, wie es weitergeht... Hündchen beobachtet uns, komm. So. Wie es weitergeht, was auch Hatham zu sagen hat und all diese Dinge werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked es, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.